Hi, welcome to my YouTube channel. This is Soumya. In this video, we will continue to solve the KSET Life Science question paper, that is paper 2 from 2013. So in the previous video, we had 10 questions. Now we will continue with the 11th question of the paper 2. 11th question is like this: effect of enzyme on a reversible reaction. Option A decreases the free energy of a reaction, increases the rate of forward reaction. C makes the reaction reach equilibrium faster, changes the direction of a reaction. What is the role of the enzymes, means catalyst, how they are affecting the reactions? To understand this, we should have a thorough knowledge about the Michaelis-Menten equilibrium theory or equation. So there we can study about the in detail about this reversible and irreversible and this enzyme and substrate activities. Okay, so here enzymes are nothing but the catalyst. So these are the substances which alter the rate of reaction without themselves undergoing any chemical changes. Those will act as a enzyme or a catalyst, you can say. So, and here they are asking about the reversible reaction. Reversible reaction, these enzymes actually enhances the rate of forward and backward reaction to the same extent, so that it eventually helps the system to reach the equilibrium fast. So ಹಾಗಾಗಿ option C is the correct answer, means which makes the reaction reach equilibrium faster. Moving on to the next question. In anaerobic glycolysis, the ATP is utilized and ATP is produced and net ATPs can be represented as. Okay. ಸೊ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ಲೈಕಾಲಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲೈಕಾಲಿಸಿಸ್ is going to occur in both aerobic and anaerobic states. Okay, in aerobic condition this is going to occur in mitochondria of the cell, and in anaerobic condition in aerobic glycolysis, the pyruvate enters the citric acid cycle and then undergoes the oxidative phosphorylation, leading to the net production of 32 ATP molecules. Okay, that's about the aerobic glycolysis, and here they are asking about anaerobic glycolysis. Okay, so in anaerobic glycolysis, the pyruvate converts into lactate and produces 2 ATPs. Okay, ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ATPs ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ 2 ATPs ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ನಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, if you can see here, I just make you to understand. I have wrote a keynote for you guys here. I'm hoping this is helpful. See, so aerobic glycolysis na nodadadre, aerobic glycolysis means in the presence of oxygen. So this glucose is converted into a pyruvate and it then enters into the Krebs cycle. That's what I just said. Okay, and during this conversion it undergoes a series of steps, and there it is going to utilize the 2 ATPs and forms the 2 ADPs, and then here 2 NAD plus is converted into NADH, 2 NADH, and then again the 4 ADPs are utilized to form the 4 ATPs. Okay, that is in the presence of oxygen. And here where these NAD plus are came from, so these NADH, they are going to enter into the electron transport system. I guess I have explained about this electron transport system in the previous video. If you didn't watch that video, you can watch that video, so that will help you to understand. So the electron transport system, there it is going to utilize this NADH. Okay, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ NAD ಪ್ಲಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ NAD ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. Okay, that's about in the presence of oxygen. So here question is on in the absence of oxygen, means during the anaerobic glycolysis. In anaerobic glycolysis, what happens? This glucose is converted into pyruvate, and that pyruvate is converted into a lactate. Okay, and here 2 ATPs are utilized to form a 2 ADPs, and the same here 2 NAD plus forms the 2 NADH, and here 4 ATPs are going to form the 4 ADPs forms the 4 ATPs. So because of that we can summarize like this, right? So here -2 plus 4 is equals to plus
2, right? Because 2 ATPs are already utilized here. So total 4 ATPs formation ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 4 ATPs formation ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ 2 ATPs ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ 2 ATPs ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ -2. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? ಟೋಟಲ್ 2 ATPs ಉಳಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೆಟ್ರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನೈಸೇಷನ್ ನಾನ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ sex chromosomes, option D ring chromosomes. So here you guys already know what are these autosomes and sex chromosomes. So these two are not the correct answers. Now the question is on B chromosomes. So these B chromosomes are nothing but these are the extra chromosomes to the standard set of chromosomes, and this is going to happen in many organisms, okay? And these are all morphologically different from the actual set of, or you can say standard set of chromosomes. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆನಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇವು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಬಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ means, and they are no genetic function, they don't have a genetic function, means they are heterochromatinized. So hagagi option B is the correct answer. Next, moving on to the next question. Which structure serves to facilitate the flow of signaling molecules through a series of cells? To understand this question, so ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಬೆಲ್ ಡೆಸ್ಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಯು ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಅನದರ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಟೈಟ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೈಟ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲೋ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. And then belt desmosomes ಏನಾಗುತ್ತೆ, belt desmosomes ಆಕ್ಚುಲಿ adherence desmosomes ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ದೀಸ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಅನದರ್ ಸೆಲ್ ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒನ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಅನದರ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಬೆಲ್ಟ್ ಡೆಸ್ಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗೆ ಅನದರ್ ನೇಮು ಅಡರೆನ್ಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬರೀ ಸೆಲ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಅನದರ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ 15th one. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ 15th one ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ರಾಂಗ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. 16th one. degeneracy of the codon means. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು PUC ನಲ್ಲಿನೇ ಓದಿರ್ತೀವಿ, KSET ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು PUC ಅಥವಾ 10th ಬೇಸಿಕ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತರೋ ಆಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀಸನ್ಗೆ. ಬೇಸಿಕ್ಸಿಂದನೇ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ KSET ಸಿಲೆಬಸ್, ನೆಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಟು ಬಿ ತರೋ ಇನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಡಿಜೆನರಸಿ ಆಫ್ ದ ಕೋಡಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಡಿಜೆನರಸಿ ಆಫ್ ದ ಕೋಡಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೋಡಾನು ಲೈಕ್ ಒನ್ ಕೋಡಾನು ಅದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೋಡ್ ಟು ದಿ ಮೆನಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೋಡೆಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಕೋಡಾನ್ಸ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅರೌಂಡ್ 20 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 20 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಡೆಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಕೋಡಾನ್ಸ್. ಡಿಜೆನರಸಿ ಅಂತೀವಿ. ಡಿಜೆನರಸಿ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಅನದರ್ ನೇಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಡಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 3 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ GCU and GCC and GCG and then GCA. So all of these codon codes to a one amino acid that is called as alanine. Okay, this is what is this? This is an amino acid, right? This one amino acid is coded by a more than one codon. So degeneracy option yavdu? Option C is the correct answer. Amino acids with more than one codon. Okay, adu ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಜೆನರಸಿ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಆಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫ್ಯಾನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫ್ಯಾನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ UGG. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀಥಿಯೋನಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀಥಿಯೋನಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೋಡೆಡ್ ಬೈ AUG. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೋಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು AUG.
Okay, so these 2 points you have to remember. Next, moving on to the next question. Chargaff found that for DNA dash, option A plus C equals to G plus T, A plus G equals to T plus C, option B A plus T equals to G plus C, option D A divided by G equals to C divided by T. So Chargaff ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ according to him, ಇಲ್ಲಿ ratio of adenine is equals to thymine and the ratio of guanine is equals to cytosine. ಹಾಗಾಗಿ so option B is the correct answer here. Okay, option B is the correct answer. On to the next question. A cell adhesion molecules which bird the epithelial cells are termed as option A E-cam, option B N-cam, option C selectin, option E P-cam. ಸೆಲ್ ಅಡೆಷನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಅಡೆಷನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಸೆಲ್ ಅಡೆಷನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಮ್. ಇಯರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಲ್ ಅಡೆಷನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಟು ಸೆಲ್ಲು ಅಡೇರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಂಥವನ್ನ ನಾವು ಸೆಲ್ ಅಡೆಷನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಎನ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂರಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಲ್ ಅಡೆಷನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇ ಪಿ ಕ್ಯಾಮು, ಇ ಪಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಮು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇ ಕ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಪಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇ ಕ್ಯಾಮ್ is the E cathedrin and EP cam is the epithelial cam, and this one is very weak cell adhesion, that is EP cam is have the weak cell adhesion. ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್. ಸೊ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಡೇರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಇ ಕ್ಯಾಮ್. ಎನ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂರಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂರಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟಿನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಲ್ ಅಡೆಷನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ದಿ ಅಡೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ WBCs, ಓಕೆ, ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಲೆಕ್ಟಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇ ಪಿ ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. Next, moving on to the next question. Which of the following is a downstream event in the signal transduction? Option A IP3 generation, option B NF-kB activation, option C STAT activation, option D phosphorylation. So signal transduction pathway ನಲ್ಲಿ downstream ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈವೆಂಟ್ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಪಾತ್ವೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಸೆಲ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟೊಂದು 15 to 16 ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವು ಆ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈವೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳೋದಾದ್ರೆ ಈ IP3 ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ IP3 ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಐನೋಸಿಟಲ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಪಾತ್ವೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಪಾತ್ವೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನಿ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಈವೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ NF ಕಪ್ಪಾ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಪ್ಪಾ ಬಿ ಸೆಲ್ ಪಾತ್ವೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಪಾತ್ವೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಪಾತ್ವೆ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಜಾಕ್ ಸ್ಟಾಟ್ ಪಾತ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾಸ್ಫೊರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಕರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಪಾತ್ವೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 20th ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ದಿ ಹಿಡನ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಆಫ್ ಅಪಪ್ಟೋಸಿಸ್. ಅಪಪ್ಟೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡರ್, ಸೊ ಅಂಥವು ಅಥವಾ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಬಾಡಿಯಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಲ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಬಾಡಿಯಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸೆಲ್ನ ಬಾಡಿಯಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿನೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪೋಪ್ಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಪೋಪ್ಟೋಸಿಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೈನೇಸಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಲೈಪೇಸಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಪೋಪ್ಟೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್, ಅಪೋಪ್ಟೋಸಿಸ್ 2 waysನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅಪೋಪ್ಟೋಸಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಲ್ ಡೆತ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇಸಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೈನೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೈನೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೈನೇಸಸ್ ಆರ್ proteins which actually transport the, or you can say transfer the phosphate group to the specific substrate. So those are called as kinases. And lipases means these are nothing but these are the enzymes which break down the fats or the lipids, and phosphatases are these are going to remove the phosphate group from the specific substrate. Okay, caspases, these are the enzymes which helps in the program cell death, or you can say apoptosis.
Okay, so option B is the correct answer. Moving on to the next question. The endoderm of an embryo gives rise to option A nervous system, option B muscle, blood and bone, option C lining of the digestive system, option D the reproductive system. So ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಂಡೋಡರ್ಮ್ 3 ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೀ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 2013 ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕೀ ನೋಟ್ ತರ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಂಡೋಡರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಡೋಡರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಎಂಡೋಡರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್, ಲಿವರ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಥೈಮಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರೋದು ಮೀಸೋಡರ್ಮ್. ಸೊ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮಸಲ್, ಬೋನ್, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್. ಅಂಡ್ nervous system to the ectoderm. Okay, so option C is the correct answer. I'm hoping this video is going to help you all. Thanks for watching. Please do share and subscribe. We will solve the other questions in the next video. Thank you.